Hello and welcome to the Dhronas. Dhronas YouTube চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা আগের দিন পার্ট 1 করেছিলাম WBCS মেইন 2022 পলিটি কোশ্চেন্স। আজকে আমরা সেটারই পার্ট 2 করব। We have already done the part 1 and today we will do the part 2 of the questions. अच्छा, so from 51 to 100 these 50 questions we will do today and जो भी सेशन को देख रहे हो आप लोग आंसर कर सकते हो in the chat box. So let's start. Question number 51. The members of the Council of Ministers are collectively responsible to Council of Ministers যারা সদস্য তারা সমবেতভাবে কার প্রতি রেসপন্সিবল থাকেন? collectively responsible to anybody? যারা যারা দেখছো তারা অ্যানসার করতে পারবে। those of you who are watching you can answer. The members of the Council of Ministers are collectively responsible to House of the People. It is House of the People or Lok Sabha. Right? Achha. Next. Question number 2. The fundamental duties in the Constitution of India were adopted from. আমরা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস এর ধারণাটা কোথা থেকে নিয়েছি? ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস এর ধারণাটা আমরা নিয়েছি from where we have adopted the concept of fundamental duties. কি হবে आंसर? The answer will be Russian Constitution. The answer will be Russian Constitution. Achha. Next. Number 53. In which of the following cases the Supreme Court emphasized on right to shelter as one of the fundamental rights? যারা যারা ক্লাসটা দেখছো তারা কিন্তু অ্যানসার দিতে পারো। রাইট টু শেল্টার এটা কোন কেসে একটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল হিউম্যান রাইট বলা হয়েছিল? ফান্ডামেন্টাল হিউম্যান রাইট এটা হলো Chameli Singh versus State of Uttar Pradesh. Chameli Singh versus State of Uttar Pradesh. Achha. Question number. Achha. Question number 54. The Constitution of India adopted the federal system from the act of. ফেডারেল সিস্টেম বা যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সেটার ধারণা আমরা কোথা থেকে নিয়েছি? ফ্রম ওয়্যার উই হ্যাভ অ্যাডপ্টেড দ্য ফেডারেল সিস্টেম। এনিবডি? ফ্রম হুইচ অ্যাক্ট? কোন আইন থেকে নিয়েছি? 1935 গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 Government of India Act 1935 ফেডারেল সিস্টেম যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্টেট এবং সেন্টারের মধ্যে যে ডিভিশন অফ পাওয়ার। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 55. Which of the following
is a part of electoral college for the election of the president but does not participate in the proceedings for his or her impeachment. মানে প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে তো ভোট দেবে তারা, কিন্তু প্রেসিডেন্টকে যখন রিমুভ করা হবে তখন তারা আর ভোট দেবেন না। ইলেকশনে ভোট দেবেন, কিন্তু প্রেসিডেন্টকে যখন ইমপিচ করা হবে তখন কিন্তু তারা আর ভোট দেবেন না। কি হবে অ্যান্সার? What will be the answer? The answer will be state legislative assemblies, Vidhan Sabha. The answer will be state legislative councils or Vidhan Sabha. Achha. Next. Legislative assembly or Vidhan Sabha. Sorry. Achha. So election, president election. In this part, which bodies or which system of administration took part? Lok Sabha, Rajya Sabha plus Vidhan Sabha, right? ये लोग हिस्सा लेते हैं इलेक्शन में। इम्पीचमेंट में हिस्सा कौन लेते हैं? इम्पीचमेंट में हिस्सा लेते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा only, and there is no Vidhan Sabha. That's why state legislative assemblies will be the answer. Acha, next. Which of the following Indian states does not have a bicameral legislature? Indian state बोला है तो obviously जम्मू कश्मीर तो पहले ही आप एलिमिनेट कर दो इसको। আমরা জম্মু কাশ্মীরকে প্রথমে এলিমিনেট করে দেবো, কারণ এটা তো স্টেট নয়, রাইট? তাহলে এই যে তিনটে অপশন বাঁচলো, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, which of these Indian states does not have a bicameral legislature? And it will be ছত্তিশগড়। ইন্ডিয়াতে 6টা রাজ্য আছে যেখানে bicameral legislature আছে। There are 6 states, right? UP, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, right? Telangana and Andhra Pradesh. So these 6 states, UP, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana and Andhra Pradesh have bicameral legislature. Chhattisgarh does not. Okay. 57. The word secularism was added to the preamble of the Constitution of India by which amendment? ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটা কোন সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে অ্যাড করা হয়েছিল, সংবিধানে সংযুক্ত করা হয়েছে? ধর্মনিরপেক্ষ, secularism. Which amendment? Very easy, very common. 42nd amendment, 1976. 42nd amendment, 1976. Achha. Next. The number of Anglo-Indians nominated to the House of People. Anglo-Indians nominated to House of People মানে লোকসভা। The problem with the question is that these numbers are not updated. These are old numbers. এগুলো পুরনো সংখ্যা, কারণ 2020-তে 104তম amendment, 104th amendment has already cancelled these nominations, right? Has already cancelled these nominations. So after 104th, these nomination number should be 0. But according to these options,
द आंसर विल बी, क्योंकि पहले 2 होते थे, ठीक है। अच्छा, सो इट इज अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस 2, presently it should be 0, presently it should be 0. अच्छा, next question number 59. Who has the right to decide who will be included in the list of scheduled caste and scheduled tribe? scheduled caste বা তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি কারা হবে, সেই লিস্টে কারা কারা ইনক্লুডেড হবে, সেটা ডিসাইড করার রাইট কার আছে? সেটা ডিসাইড করার রাইট, হু ক্যান ডিসাইড হু উইল বি ইনক্লুডেড? What will be the answer? The answer will be Parliament. Parliament by law. Parliament by law. তো পার্লামেন্ট একটা আইনের মাধ্যমে ডিসাইড করতে পারে যে কারা scheduled caste বা scheduled tribe এ include হবে. So the answer will be Parliament. Okay, moving on. Question number 60. Question number 60. The concurrent list in the Constitution of India was adopted from. যৌথ তালিকা সেটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? ভারতীয় সংবিধানে যৌথ তালিকার কনসেপ্ট, concurrent list, concept of concurrent list was adopted from which country? Anybody? যারা যারা দেখছো তারা কিন্তু অ্যান্সার করতে পারবে। It will be Australia. It will be Australia. Right. Achha. Next. Again, case question. In which of the following cases the Supreme Court held that if a body is an agency or instrumentality of government, it may be an authority under Article 12. তার মানে এখানে আমরা ফান্ডামেন্টাল রাইটে যে ডেফিনেশন অফ স্টেট আছে, আর্টিকেল 12-এ যে ডেফিনেশন অফ স্টেট আছে, সেই ডেফিনেশনটা নিয়ে আমরা এখানে কথা বলছি। ডেফিনেশন, সেটা নিয়ে আমরা এখানে কথা বলছি। আর্টিকেল 12, in which case it is option B, R.D. Shetty versus the International Airport Authority of India. R.D. Shetty versus the International Airport Authority of India. Acha. Next. Which of the following article of the Constitution of India guarantees the right to move freely throughout the territory of India? ইন্ডিয়ার ভেতরে যে কোনো জায়গায় যেতে পারি, সেই রাইটটা আমাদের কোন আর্টিকেল দিচ্ছে? ইন্ডিয়ার ভেতরে যে কোনো জায়গায় যে আমরা যেতে পারি, সেই রাইটটা আমাদের দিচ্ছে 19(1)(c). সেই রাইটটা আমাদের দিচ্ছে 19(1)(c). আচ্ছা, আর্টিকেল 19(1), sorry, my bad. Right to travel, it is 19(1)(d). আচ্ছা, 19(1)(b) কি? 19(1)(b), right to assemble peacefully, peaceful assembly. 19(1)(c), association. And 19(1)(d),
right to move freely throughout the territory of India. So what about 19(1)(e), right to reside or settle anywhere in India. Achha. Okay, so the answer will be 19(1)(d). Moving on. Question number 63. The Constituent Assembly was set according to the proposals of. Constituent Assembly was set according to the proposal of. কোন প্রস্তাবের পর গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল? ক্যাবিনেট মিশন 1946. 1946 ক্যাবিনেট মিশন, তারপরে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গণপরিষদ গঠিত হয়। So it was established after the cabinet mission plan. Achha. Next, question number 64. Which of the following fundamental rights do not get abolished automatically during national emergency? Do not get abolished automatically during national emergency. মানে জাতীয় জরুরি অবস্থার সময়ও কোন দুটো আর্টিকেল অ্যাবলিশ হবে না, কোন দুটো আর্টিকেল আমরা ক্যান্সেল করব না? Which two articles will not get abolished? Article 20 and 21. Article 20 and 21. Achha. Next, which of the following article deals with election of vice president? উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইলেকশন, কোন আর্টিকেল তার সাথে যুক্ত? আর্টিকেল 66. আর্টিকেল 66. Moving on. Supreme Court of India is a court of record under. Supreme Court of India কে আমরা কোর্ট অফ রেকর্ড বলি কোন আর্টিকেলের আন্ডারে? কোর্ট অফ রেকর্ড মানে জাজমেন্টগুলোকে প্রিজার্ভ করা হবে এবং এই জাজমেন্টগুলো ইন্ডিয়ার যে কোনো জায়গায় ভ্যালিড এবং এভিডেন্স হিসেবে সেগুলোকে গ্রহণ করা যেতে পারে। So court of record means the judgments and the other orders can be taken as an evidence throughout India, right? And it can be preserved for perpetual time period. So এটা কোন আর্টিকেল? আর্টিকেল 129. আর্টিকেল 129. এখানে চারটে আর্টিকেলই খুব ইম্পর্টেন্ট। আর্টিকেল 32, রিট 136, স্পেশাল লিভ পিটিশন 141. Throughout India, Supreme Court's judgment will be valid. Right, so answer will be Article 129. Next, the Council of States in India has how many elected members? রাজ্যসভায় কতজন নির্বাচিত সদস্য থাকতে পারেন? And it will be 238. রাজ্যসভার ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ 250. 250 এর মধ্যে 238 elected are 12 nominated. So 238 can be elected members. So answer option B. Achha. Next, which Amendment Act provided reservation in admission in private unaided education institutions for students belonging to SC, ST and other backward classes? Private স্কুলে, প্রাইভেট আনএইডেড স্কুলে মানে যেখানে গভর্নমেন্ট কোনো রকম হেল্প করে না সেই রকমের স্কুলেও
শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব বা ওবিসি তাদের রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করা কোন অ্যামেন্ডমেন্ট বলেছিল? হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট? 2005 93rd অ্যামেন্ডমেন্ট, 2005. আচ্ছা, মুভিং অন. Those of you who are watching, you can answer, okay, in the chat box. Okay. How many high courts are there at present in India? How many high courts are there at present in India? It will be 25. Presently, India has 25 high courts. Oldest? Calcutta, 1862. Youngest? Andhra Pradesh High Court is the youngest, or the 25th High Court. Achha, so total 25th High Court is there. Next. Clause 4 of Article 15 of the Constitution of India has been added to the Constitution by. Article 15, Clause 4 was added by. Article 15, Clause 4 was added by which amendment? Article 15, Clause 4 was added by First Amendment of the Constitution, 1951. First Amendment, 1951. Next. Fundamental duty to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is enshrined in. Now it's a bit difficult question because we don't study fundamental duties in that depth generally. Fundamental duties chapter টাকে আমরা এতটা ডিপলি পড়ি না, এত সাব হেডিং দিয়ে পড়ি না, রাইট? তো এটা একটু টাফ লাগতে পারে. It is 51A-C. Sovereignty, unity, integrity, 51A-C. So before giving the prelims this year, you should go through from 51A to 51AK. First duty to 11th duty you should go through, right? Okay, moving on. Next, 72. The Constitution of India describes India as. The Constitution of India describes India as. It is Union of States. Union of States. Article 1. India, that is Bharat, is a union of states. Achha. So union of states we are. Next. Question number 73. Duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to promote public health. জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি বা জীবনযাপনের মান, এই সমস্ত জিনিস ইনক্রিজ করার জন্য সেটা স্টেটের একটা ডিউটি. সেটা কোন আর্টিকেলের আন্ডারে আমাদের ডিপিএসপি? সেটা কোন আর্টিকেলের আন্ডারে আমাদের ডিপিএসপি? হুইচ আর্টিকেল? আর্টিকেল 47. Article 47. Achha. Next. 74. The word procedure established by law in the Constitution of India have been borrowed from. Procedure established by law in the Constitution of India have been borrowed from
প্রসিডিউর এস্টাবলিশ বাই ল, এটা আমরা কোথা থেকে নিয়েছি? যে আইনের শাসনই মেনে চলতে হবে, বা আইনে যেটা লেখা আছে সেটাই মেনে চলতে হবে। কনস্টিটিউশন অফ জাপান, we have taken it from Constitution of Japan. আচ্ছা, next 75, the resolution to remove the vice president, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने वाला रेजोल्यूशन, উপরাষ্ট্রপতিকে রিমুভ করার জন্য যে রেজোলিউশনটা নেওয়া হবে সেটা কোথায় নেওয়া যেতে পারে? ইট ইজ অনলি রাজ্যসভা। অপশন বি, রাজ্যসভা। আচ্ছা, নেক্সট question number 76. Question number 76. In which of the following cases the Supreme Court of India upheld the right against solitary confinement? Solitary confinement er against a right কোন কেসে সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছিল? সলিটারি কনফাইনমেন্ট মানে জেলে তোমাকে আলাদা রাখা হবে, তোমাকে একটা ছোট্ট ঘরে আলাদা করে বন্দি করে রাখা হবে। সলিটারি কনফাইনমেন্ট, you will be put in a separate cell singly, right? And that room will be very small and it will have only one window or something, one window. You will not have any cellmates or something, right? So in which case Supreme Court said that you will have right against solitary confinement, and it is Sunil Batra versus Delhi administration. Sunil Batra versus Delhi administration. Achha. Next. Question number 77. The directive principles of state policy is, DPSP is, DPSP এর ক্যারেক্টারটা এদের মধ্যে কিরকম? নন জাস্টিসিয়েবল। ডিপিএসপি অপশনাল, সেই কারণে এটার কোনো লিগাল স্যাংশন নেই, ইট ইজ নন জাস্টিসিয়েবল, রাইট? Which part? Part 4, Article 36 to 51. Achha, moving on. 78. The Kaka Kalekar Commission is related to. The Kaka Kalekar Commission is related to. It is the Backward Class Commission. It is the Backward Class Commission. Option C. Achha. Next. 79. How many sanctioned judges are there in Supreme Court of India? Again an option whose, again a question whose options are not updated. Whose options are not updated. Sanction judges হওয়া উচিত 34, but এখানে বলা আছে 31. According to these options it will be 31, fine, but it should be updated to 34. Presently it is 34. Okay. Next. Question number 80. With reference to election of the president under Article 55, every elected member of Legislative Assembly shall have as many votes as there are multiple of 1000, as there are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by. And this is about the formula for president election.
রাষ্ট্রপতি ইলেকশনে এমএলএদের ভোটের ভ্যালু যেটা হয়, দ্য ভ্যালু অফ ভোটস ফর এমএলএস, দ্য that formula is being asked. So the formula total, sorry, I will not be able to write maybe because it is not working properly. Total population divided by total number of elected members. Total number of elected members divided by 1000, right? So population of state সেটাকে কাকে দিয়ে ভাগ করতে হবে? It needs to be divided by total number of elected members of the assembly. বিধানসভার যে কজন নির্বাচিত সদস্য থাকবেন তাদের দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, রাইট? আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 81. The maximum strength of Lok Sabha may go up to. The maximum strength of Lok Sabha. Again, another question, which is whose options are not updated. It should be 550. It should not be 552. Because 104th amendment 104th amendment হওয়ার পরে দুটো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নমিনেশন ক্যান্সেল হয়ে গেছে। তো ক্যান্সেল হয়ে যাওয়ার পরে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ 550, কিন্তু পিএসসি এখনও এই অপশনটা দিয়েছে 552 এর অপশনটা, রাইট? সো ইট উইল বি 552 according to these options again. Acha, next question number 82. Which schedule of the Constitution of India deals with administration and control of scheduled areas as well as scheduled tribe? কোন শিডিউলে আমাদের বলা আছে যে আমাদের যে তফসিলি এরিয়া এবং তফসিলি উপজাতি তাদের নিয়ে আমরা তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে আমরা কথা বলবো? Which schedule talks about that? ST, it is 5th schedule. It is 5th schedule. Those of you who are watching, you can answer also. Acha, next. Under which article of the Constitution financial emergency can be proclaimed? Financial emergency can be proclaimed. Under which article? Financial emergency can be proclaimed under which article? Article 360. Article 360. Acha. Next. Question number 84. The age of retirement of the judges of High Court. High Court er judges রিটায়ারমেন্ট এজ কত হয়? হাইকোর্ট জাজেদের রিটায়ারমেন্ট এজ কত হয়? রিটায়ারমেন্ট এজ অফ হাইকোর্ট জাজেস 62 years. 62 years, right? 62 years. Supreme Court judge 65. High Court 62. Anamika, absolutely right, 62. Okay, next. 85. Who was the chairman of the Constitution Drafting Committee? Constitution Drafting Committee chairman कौन थे? Who was the? के छिलेन? Drafting Committee chairman के छिलेन? Very easy. Question number 85. Question number 85. The answer will be Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. Drafting committee, right? Acha. Next. The concept of complete justice is enshrined in the Constitution under.
কমপ্লিট জাস্টিস, কনস্টিটিউশনের কোন ধারায় কমপ্লিট জাস্টিস, সম্পূর্ণ জাস্টিস এর কথা বলা আছে? কমপ্লিট জাস্টিস এর কথা বলা আছে which article? It is article 142. It is article 142. Complete justice. Supreme Court can provide complete justice under article 142. Okay, next. '87. Question number 87. Which of the following is not a feature of the Constitution of India? এদের মধ্যে কোনটা কনস্টিটিউশনের ফিচার নয়? এদের মধ্যে কোনটা কনস্টিটিউশনের একটা ফিচার নয়? Which of the following is not a feature of the Constitution? It will be option D. It is presidential. So option D will be the correct answer here. কারণ আমাদের কনস্টিটিউশন তো প্রেসিডেন্সিয়াল কনস্টিটিউশন নয়, আমাদের কনস্টিটিউশন ডেমোক্রেটিক, রিপাবলিক, ফেডারেল. Yes, we are democratic, we are republic. We are not presidential. So option D. Next. Reasonable restriction to right to assemble peacefully is placed under. Right to assemble peacefully, कौन सा article? Which article? Article 19 1B. Article 19 1B. তো এই আর্টিকেলের ওপরে যদি আমি রেস্ট্রিকশন আনতে চাই তাহলে আমি কোন আর্টিকেলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি? If I want to put reasonable restrictions on this article, then it will be Article 19 Clause 3, option B. Article 19 Clause 3. Acha, next. If the announcement of the national emergency has been approved by the both houses of parliament, how long will it be effective? একবার যদি ন্যাশনাল এমার্জেন্সি অ্যাপ্রুভ করে দেওয়া হয় সেটা কতদিন এফেক্টিভ থাকবে? It will be effective for 6 months. It will be effective for 6 months. Achha. Next. Question number 90. In which of the following cases the Supreme Court of India issued direction on playing national anthem in theatres and cinema halls? তো কোন কেসে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর উপরে সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো নিয়ে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল? The problem is कि none of these options are correct. None of these options are correct. Right. এখানে যে চারটি অপশন দেওয়া আছে চারটি অপশনের কোনোটাই ঠিক নয়. It is a different case. और जो केस में आपका नेशनल एंथम को लेके जजमेंट दिया गया था इन 2016, right, and it is SN चौकसी केस. SN चौकसी केस में ये बोला गया था, এটা বলা হয়েছিল যে সিনেমা হলে ন্যাশনাল অ্যান্থেম বাজাতে হবে, ম্যান্ডেটরি. সরি ফর দ্য writings here. The writings are pretty bad. I can understand that. আচ্ছা, তো SN চৌকসি this case talked about national anthem. এই কেসে বলা হয়েছিল যে সিনেমা হলে ন্যাশনাল অ্যান্থেম বাজাতেই হবে. ওকে, next. So none of these options are correct. আচ্ছা,
Question number 91. A proposal to prefer the charge of impeachment of the President of India has to be moved after prior notice. প্রেসিডেন্টকে যদি রিমুভ করতে হয়, ইমপিচ করতে হয়, কত দিনের প্রায়র নোটিশ দিতে হবে? কত দিনের প্রায়র নোটিশ দিতে হবে? How many days prior notice should be given? It will be 14 days. It will be 14 days. Achha, next. 92. Which of the following article is repealed? Which of the following article is repealed? এর মধ্যে কোন আর্টিকেলটাকে ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়েছে, রিপিল করে দেওয়া হয়েছে, অ্যাবলিশ করে দেওয়া হয়েছে? It is 31D. আর 31D কে রিপিল করা হয়েছিল কোন অ্যামেন্ডমেন্ট? Which amendment repealed it? 43rd. 43rd amendment. আচ্ছা, next. Question number 93. Question number 93. Which of the following following articles were introduced by the Constitution 93rd Amendment Act 2005? 93rd Amendment 2005 এই অ্যামেন্ডমেন্ট কোন আর্টিকেল ইন্ট্রোডিউস করেছিল? 93rd Amendment 2005, it is related to what? It is related to reservation in private unaided schools. So which article? 15 clause 5. Article 15 clause 5, option D. Acha, next. In which of the following cases the Supreme Court of India held that the right to access to drinking water is fundamental to life and it is the duty of the state under Article 21 to provide clean drinking water to its citizen? মানে আর্টিকেল 21 এর আন্ডারে ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সিটিজেনের প্রাপ্য, সেটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি একটা, এবং এটা স্টেটের একটা ডিউটি এনশিওর করা। ইয়েস, ইট ইজ আ ডিউটি অফ দ্য স্টেট কি দে উইল এনশিওর কি দ্য সিটিজেন উইল হ্যাভ অ্যাক্সেস টু ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, and it is under AP Pollution Control Board versus NV Naidu. Option B. Andhra Pradesh Pollution Control Board versus MV Naidu. Acha. Question number 95. Who was the Chief Justice of India when the public interest litigation is introduced to the Indian judicial system? PIL, public interest litigation. PIL. So PIL, when it was introduced, who was India's Chief Justice? Who was India's Chief Justice? It will be Justice P.N. Bhagavati. Absolutely right. Justice P.N. Bhagavati. Good. PIL, public interest litigation. জনস্বার্থ মামলা, বাংলায় বলে জনস্বার্থ মামলা। ওকে, নেক্সট। 96. Which part of the Constitution of India deals with emergency provisions? কনস্টিটিউশনের কোন পার্টে এমার্জেন্সি প্রভিশন সংক্রান্ত বিষয় ব্যাখ্যা করা আছে? Which part? Which part? Anybody? It will be part 18. Part 18. Option B. It's not option A, it will be option B, part 18. Acha. Next. Question number 97. Article 21A was inserted to part 3 of the Constitution by Article 21A part 3 তে কোন অ্যামেন্ডমেন্ট ইনসার্ট করেছিল? 21A আমরা জানি it is 6 to 14 years old children, education right,
right to education for 6 to 14 years old children. Which amendment? It is 86th amendment 2002. 86th amendment 2002. Next, question number 98. আমরা সেশনের লাস্ট তিনটে কোশ্চেনে চলে এসেছি। When was the word armed rebellion added to the constitution to declare a national emergency? Armed rebellion. Armed rebellion के जगह originally क्या था? Originally it was internal disturbance. Originally it was internal disturbance, and internal disturbance को remove करके armed rebellion किया गया. Which amendment? 44th amendment. 44th amendment. अच्छा, moving on. Last two questions of this session are question number 99. Very easy question. The word socialist was added to the preamble of the Constitution of India by which amendment? Socialist এই শব্দটা, সমাজতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক এই শব্দটা কোন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে কনস্টিটিউশনে অ্যাড করা হয়েছে? It is anybody? 42nd amendment 1976. Acha, last question for today. Which of the following constitutional amendment equipped president to impose national emergency on any particular part of India? National emergency যে পুরো ইন্ডিয়াতে ডিক্লেয়ার করতে হবে এমন নয়, কোনো পার্টিকুলার পার্টেও ডিক্লেয়ার করা যেতে পারে, এনি পার্টিকুলার পার্ট. Which are amendment? 42nd amendment, again 1976. 42nd amendment 1976. Right. So we are done with the part 1 and part 2, 50-50 100 questions polity paper 2022 mains question. ठीक है, part 1 हमने पहले किए थे, part 2 अभी हुआ. So we are done with this. Thank you, and I hope it will help you in your upcoming prelims. Take care. Bye.